This is NTV. Na marhaba mpenzi mtazamaji popote ulipo, ya mgambo imelia, ishara kwamba kuna jambo. Tunakukaribisha kwa mikono miwili na moyo mkunjufu ndani ya NTV jioni. Lakini kwanza tupate vipasho. Rashid Echesa apewa dhamana kuhusu sakata ya zabuni hewa, huku naibu rais na wizara ya ulinzi zikijitenga na kashfa hiyo. Ensure that even if you are elegant university produces just 10 PhDs in a year, then there are PhDs that can stand the water. Vyuo vikuu vyatakiwa kutosajili vyuo tanzu na mabewa zaidi ili kulinda hadhi na viwango vya elimu nchini. Mahakama yazuia bunge la kaunti ya Nairobi kumpiga msasa Ann Mwenda aliyeteuliwa kuwa naibu gavana. Na michezoni, Chelsea inaikaribisha Man U uwanjani Stamford Bridge usiku huu. Je, mashetani wekundu wataweza kulibomoa daraja? Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Salim, Swaleh na Ngoiri. Na mtazamaji, basi ni furaha iliyoje kuungana nawe hewani kama ilivyo ada. Tunakusihi tunamane sasa hadi tamati. Katika lugha ishara tuko naye Flora Atino. Lakini ikiwa ni siku ya Jumatatu, kumbuka tuko na sehemu ya daftari la lugha. Tunakuuliza ujanja wa nyani ujanja wa nyani ufanyeje? Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri official, @Salim Swaleh 001, @NTV jioni. Lakini kwanza tuangazie taarifa kuu, na ni kwamba alikuwa waziri wa michezo Rashid Echesa na wenzake watatu walioshtakiwa kwa kuwatapeli raia wa kigeni wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 3 au shilingi milioni 1 taslimu. Haya yanajiri huku afisi ya naibu rais pamoja na wizara ya ulinzi zikitoa taarifa kamili kujitenga na madai ya kuhusika katika zabuni hewa ya vifaa vya kijeshi. Kennedy Mureithi analikunjua jamvi la NTV jioni kwa uketo wa taarifa hiyo. Rashid Echesa na wenzake Daniel Otieno, aliyejifanya jenerali wa jeshi, Clifford Okoth na Kennedy Oyo walifikishwa mahakamani mwendo wa saa 4 asubuhi. Upande wa mashtaka ulijizatiti kuhakikisha wameshtakiwa kwa madai ya ulaghai unaodaiwa kutekelezwa katika ofisi ya naibu wa rais William Ruto ya Harambee Annex. Isipokuwa Echesa, wengine walifunika nyuso zao wasitambulike. Hapa mjadala ukaibuka iwapo wajibu mashtaka au wasijibu, kutokana na wakili wa wanne hao kudai taratibu zifaazo hazikufuatwa ipasavyo kuwashtaki wanne hao. Aidha, upande huo wa utetezi ulilalamika kuwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka uliwasilisha hati ya kiapo ambayo haikuwa na saini na tarehe mahususi. The signature of the deponent is a photocopy. The law never contemplated such a scenario of life. It contemplated that a commissioned affidavit must be original. For the prosecution to come and say that they are going to interfere with witnesses, they must show how they come to that conclusion. Not guessing, not assuming. How you come to that conclusion. And that must be by facts. Upande wa mashtaka ukijitetea kwa kutwika mzigo huo kwa idara ya polisi, hasa afisa aliyepewa jukumu la kuchunguza kesi hiyo na kutafuta saini zinazohitajika za hati ya kiapo. The investigating officer states
We do not want to discuss. I just wanted to know generally what it is all about. Can you explain then why didn't you put it in this affidavit? It is. Because I know Inspector of Police should know that an affidavit is supposed to be commissioned. If not by a magistrate, by a commissioner for oaths. And there are very many here. The copies and see the copies that are in the file. Could there be others? Hata hivyo, mahakama ilitoa uamuzi wake ambao ulionekana kuwasitiri washtakiwa japo kwa muda kwa utepetevu wa upande wa mashtaka. Each of the accused to execute a bond of 3 million shillings and avail one surety of a similar amount, or alternatively each is directed to deposit cash bail in the sum of 1 million shillings. Wakati huo huo, idara za serikali zinaendelea kujiondolea lawama huku uchunguzi ukiendelea. Hii leo, makachero walishinda mchana kutwa katika ofisi ya naibu wa rais ya Harambee Annex, wakipekua kutafuta ushahidi unaostahili kuwa wa kesi hii. Aidha, msemaji wa naibu wa rais David Mugonyi ametoa taarifa ya kujitenga kwa ofisi ya naibu wa rais na madai ya kuhusishwa kwao, huku wakitaka uchunguzi ufanywe haraka iwezekanavyo kubaini ukweli wa mambo. Katika taarifa hiyo, Mugonyi anasema Echesa na walioandamana naye hawakukutana na afisa yeyote katika ofisi ya naibu wa rais ila maafisa wa usalama katika eneo la mapokezi. Kiongozi wa wafanyikazi Ken Osinde, katibu wa kibinafsi Ruben Mayo na msaidizi wake Faruk Kibet hawakuwa ofisini siku inayotajwa. Wizara ya Ulinzi pia imekanusha madai ya kuhusika, huku ikidai iliwakubali makachero kufanya uchunguzi uliohusisha wanaodai kutapeliwa na walikubaliana hakuna yeyote miongoni mwa maafisa wake waliohusika. Aidha, ombi la Echesa la kutaka aregeshewe gari lake na bastola 2 lilikataliwa na mahakama, huku upande wa mashtaka ukisisitiza kuwa hivyo ni vipande muhimu sana vya kesi hii. Aidha, kesi hii inatarajiwa kuanza tarehe 3 Machi mwaka huu. Kennedy Mureithi, NTV katika kaunti ya Nairobi. Kwenye mitandao ya kijamii Jen wanauliza Echesa amechesa ama amecheswa? Amecheswa. Ni mambo ambayo yako mahakamani na tunaendelea kuyafuatilia kwa karibu. Lakini tukisonga mbele, mtazamaji, matatizo ya uongozi katika kaunti ya Nairobi yanaendelea baada ya mahakama kusitisha shughuli ya kumfanyia tathmini naibu gavana mteule Ann Kananu Mwenda. Mahakama ya kukabiliana na ufisadi imesema kuwa uteuzi huo ulikiuka agizo la mahakama lililomzuia Mike Sonko kutekeleza majukumu yake. Pengo katika uongozi wa serikali ya kaunti ya Nairobi lilipaswa kuwa moja ya ajenda wakati bunge hilo litakaporejelewa hapo kesho. Lakini hilo huenda lisifanyike kama ilivyopangwa kutokana na agizo la mahakama katika kesi iliyowasilishwa na mkazi wa Nairobi. Kulingana na mlalamishi, mahakama ilikuwa imemzuia gavana Sonko kutekeleza majukumu yake kama gavana na uteuzi aliofanya wa naibu gavana ni moja ya majukumu hayo. Kufanyiwa tathmini kwa Ann Mwende kama naibu gavana sasa kutasubiri wakati kesi hiyo itakapotajwa Machi 10 ili kubaini iwapo pengo hilo litajazwa au la. Bunge hilo pia linatarajiwa kumhoji George Osewe aliyeteuliwa waziri wa uchukuzi pamoja na Karen Nyamu kama waziri wa kilimo. Wawili hao waliteuliwa tarehe 31 mwezi Januari mwaka huu. Aidha, swala la kutimulia kwa gavana Mike Sonko huenda likajadiliwa, hasa ikizingatiwa kabla ya kuenda likizo, kiranja wa wachache alidokeza mpango wa kumwondoa Sonko kutokana na kesi za ufisadi zinazomkabili. Bunge hilo la kaunti ya Nairobi pia litajadili na kupitisha bajeti ya ziada pamoja na kupanga upya kamati mbalimbali za bunge hilo ili kuwezesha wawakilishi wa wodi kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Brenda Wanga, NTV. Na kutoka mahakamani sasa tuangazie masuala kuhusu elimu. Waziri wa elimu Profesa George Magoha sasa ameonya dhidi ya kufunguliwa kwa vyuo vikuu tanzu, akisema ndio kiini cha kudorora kwa viwango vya elimu ya juu humu nchini. Magoha aidha amependekeza sheria zibadilishwe ili kuboresha elimu ya juu, kama anavyoripoti sasa mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga. Wanaohitimu kutoka vyuo vikuu ni wengi, ila hawatoki na manufaa ya walichosoma. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema vyuo vikuu viache ushindani na vizingatie ubora wa elimu. We stopped talking about numbers, but ensured that even if your elegant university produces just 10 PhDs in a year, then there are PhDs that can stand the water.
Taasisi za elimu ya juu pia zimepewa changamoto ya kuhakikisha kuwa wanatoa suluhu kwa baadhi ya matatizo yanayokumba jamii. Uzinduzi wa vyuo tanzu na mabewa pia vimetajwa kama changamoto kwa viwango vya elimu. Motivate the teachers to be able to teach. Give them continuous professional development, because as they are teaching, they need to get feedback. Use assessments. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kuwa kuna nguzo 3 zinazomuongoza katika kutekeleza kazi yake kwenye wizara. Nayo ni kuhakikisha mfumo mpya wa elimu umefaulu, wanafunzi wote waliofanya mtihani wa KCPE wamejiunga na shule za upili, na vilevile mabadiliko katika vyuo vikuu ambavyo sharti sheria ibadilishwe ili zifaulu. Kufikia sasa, Wizara ya Elimu imesema kuwa 99% ya wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE mwaka uliopita wamejiunga na shule za upili. Now that we are finished with the 100% transition, I'm going to move to the companies that are making money. For example, I shall not let Safaricom go off the hook. We are going to follow them until they sponsor some of the poor children. And we are going to follow some other companies that we also feel must give back to the society. Magoha alikuwa akizungumza katika mkutano wa kitaifa wa kujadili mikakati ya kuleta mabadiliko katika vyuo vikuu vya humu nchini kwa madhumuni ya kuboresha viwango vya elimu ya juu. Sharon Baranga, NTV. Naam, tukisonga mbele, bodi ya bima ya kitaifa ya afya NHIF imepinga madai kwamba huenda ikafilisika, na inasema kuwa licha ya kuwepo changamoto za ufisadi, bodi hiyo inajitahidi vilivyo kujiimarisha kupitia kufanyia mabadiliko usimamizi wake. Akizungumza na wanahabari katika makao makuu ya bima hiyo, naibu mwenyekiti wa NHIF Roba Duba amesema kesi za ufisadi zinazohusishwa na bima hiyo ni za miaka ya awali, na bodi hiyo itahakikisha hatua kali inachukuliwa dhidi ya waliohusika, mbali na marekebisho mengine muhimu katika bima hiyo. As you know, in 2018, a whole lot of 19 to 20 managers, top level including the CEO, were bundled out of this office on account of serious corruption allegations. Those cases are in court and they are ongoing. And it's very unfortunate that what is being recycled and recycled every morning about this fund are cases of 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, and 18 until the group were bundled out of office. Wakati huo huo, waziri wa afya anayeondoka Cecily Kariuki amejitenga na sakata ya mashine za kukodi za hospitali, huku akilimbikizia maafisa wa ngazi za chini katika wizara hiyo kutumia stakabadhi gushi kutia saini na wanakandarasi. Akizungumza mbele ya kamati maalum inayoangazia masuala hilo, Cecily amependekeza aliyekuwa mwenyekiti wa mradi huo Mrenga Murekwa kujibu maswali kuhusu utekelezaji wa kandarasi hiyo ambayo ilisitishwa na Wizara ya Afya baada ya ofisi ya mkuu wa sheria kuonyesha kuwa serikali haikufanya makubaliano hayo kulingana na sheria. From what has transpired here, it's very clear that your ministry withheld material facts in giving them information on this contract. The matter needs to be looked at in totality. And in totality, Chairperson, we can choose to find out why it was necessary for the Murekwa chaired committee sitting with the Masharia of 7 Seas to go to Naivasha to introduce staff which were not part and parcel of the tender documents. Number one. Number two, it should be understood, Chairperson, and I want this on record, that the likelihood of tampering with information has been one of the hallmarks around these very projects. Naam, tuingie katika masuala ya kilimo ambapo waziri wa kilimo Peter Munya amepinga madai kuwa Wizara ya Kilimo ilikuwa na mipango ya kuwaleta wataalamu wa kigeni kupambana na nzige wanaoendelea kuenea kwa kasi humu nchini. Akiwa katika eneo la Isamis, kaunti ya Marsabit, Munya amesisitiza kuwa serikali ya kitaifa inafanya juu chini kuhakikisha kuwa nzige waliovamia kaunti 24 wanaangamizwa.
Waziri wa Kilimo Peter Munya amekuwa katika eneo la Laisamis, kaunti ya Marsabit, kukagua nzige waliovamia eneo hilo. Amewataka Wakenya kuondoa hofu, kwani kuna kemikali za kutosha kupambana na nzige wanaoendelea kuenea katika kaunti mbalimbali nchini. Munya amezitaka kaunti kufuatilia nzige hao wanapokwenda na kupiga ripoti ili iwe rahisi kwa nyunyuzia dawa. Tuko sawa na tutafanya hii kazi kikamilifu. In fact, the other countries around us are looking at what we are doing and asking us for advice to see how we can help them deal with this kind of menace. Wakishirikiana na shirika la FAO, maafisa 600 wa NYS watakuwa kinyunyuzia dawa nzige ambao wanasemekana wameanza kufika katika nchi jirani. Munya amedai kuwa hakuna wataalamu wa kigeni wanaotarajiwa kuja kupambana na janga la nzige nchini. I don't know who brought the idea that we have brought in foreigners in this country. We have the expertise we need. Katika kaunti ya Baringo, nzige wameenea katika eneo la Tiaty na Baringo kaskazini. Maeneo ya Tuluk, Chemoi na Kamurio pia yameathiriwa. Wakazi wanahofia uhaba wa chakula na mifugo wao kukosa malisho kutokana na mimea kuharibiwa na nzige. Wakati tulipofika hapo tulikuta ilikuwa mchanga, hapakuwa na kila kitu. Nyazi pia ilikuwa imemalizwa. Viongozi sasa wanaitaka serikali kuja na mbinu mbadala za kudumu za kupambana na nzige hao wanaendelea kuenea nchini. Bumba la nzige lilitokea maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya mwezi Disemba mwaka jana na kuenea katika kaunti za Embu, Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa, Isiolo, Samburu, Meru, Turkana, Machakos, Kirinyaga, Tharaka Nithi na Laikipia. Halima Gongo, NTV. Na mtazamaji, katika taarifa ya Tanzania ni kwamba balozi wa Kenya nchini Sudan Kusini Chris Karumba Mburu ameaga dunia. Inasemekana kuwa Karumba alizirai na kufariki akiwa nyumbani kwake mjini Juba hiyo jana. Kabla ya kuteuliwa kuwa balozi, Karumba alikuwa mkurugenzi katika kitengo cha idara ya ujasusi inayoshughulikia mashauri ya kigeni. Aliteuliwa kama balozi wa Kenya nchini Sudan Kusini mwezi Julai mwaka 2018. Katika taarifa aliyotoa ya kumwenzi na kumkumbuka kiongozi huyo au mwanadiplomasia huyo, Rais Uhuru Kenyatta amemtaja Karumba kama mtumishi wa umma mwenye uzalendo na uwajibikaji ambaye alijitahidi sana kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na Sudan Kusini. Na mipango ya mazishi ya mwenda zake diwani wa Kahawa Wendani eneo la Juja, kaunti ya Kiambu, Cyrus Omondi inaendelea. Hayati marehemu amerejeshwa humu nchini jana usiku kutoka India. Cyrus Omondi alikuwa amesafiri kuhudhuria mkutano wa elimu kabla ya kukumbana na mauti yake katika chumba alimokuwa akilala katika hoteli moja mjini Mumbai, India. Simanzi ilitanda katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta wakati familia na wakazi wa Kahawa Wendani walifika kuupokea mwili wa Cyrus Omondi aliyefariki alipokuwa India. Cyrus Omondi alikuwa mwenyekiti wa kamati ya elimu katika kaunti ya Kiambu na alikuwa ameandamana na wenzake 4 kuhudhuria mkutano huo. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee baada ya kuwasili. He used to be so generous. He used to offer services to the community. In the group that you are having here, most of them they are rovers, and to them their motto is service. Gavana wa Kiambu amewaomba waombolezaji na wakazi wa eneo hilo kuepukana na uvumi kuhusu kilichosababisha kifo hicho hadi uchunguzi ukamilike. Tafadhalini, let us stop speculation. The government of Kenya is capable and able to do investigations here in Nairobi and even in Mumbai. Mwenda zake ameacha mjane na watoto 3. Ruth Sarmui, NTV. Na shukrani sana. Pole sana kwa familia yake. Bila shaka na watu vile wa Kahawa Wendani na kaunti ya Kiambu kwa ujumla. Mtazamaji, tumekuja upande huu wa studio kuangalia unasemaje katika daftari la lugha. Leo tulikuwa tumekuuliza tukamilishie methali inayosema ujanja wa nyani ... Nitaanza na huyu hapa ambaye anajiita S anasema oya NTV, si msome tu reply yangu leo. Haya basi, tunatenda haki na kusoma. Anasema ujanja wa nyani huishia jangwani. Nina huyo hapa ambaye ni Carol Kemei anasema huishia jangwani. Na kuna huyu ambaye ni Austin Mohamed anasema ujanja wa nyani ni ujanja bado. Na huyu hapa ambaye ni Francis, atakuwa Francis anasema ujanja wa nyani haumfikishi popote. Na Olonana anasema ujanja wa nyani ni werevu wa Trump.
Wewe unasemaje mtazamaji? Endelea kuzungumza nasi @Salim Swaleh 001 @Ngoiri official @NTV Kenya hashtag kama kawaida ni NTV jioni. Usibanduke hapo ulipo. Taking pride in constructing tomorrow's skylines. Adding strength to Kenya's landmarks. Presenting the power for specialized constructions. Cementing the nation's future. Simba Cement, the strength and pride of Kenya. Now also produced in Nakuru and Mombasa. Feel good, Coca-Cola and food Monday to Sunday. We're all chasing taste. Let's just grab a bite, the excuse to drink Coca-Cola. Coca-Cola every single day. So we feel forever be real, together stay free whatever. No, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology. To fight multiple tough pains, with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Kiungulia na kuvimbiwa? Ino inatibu ndani ya sekunde 6 na inatuliza dalili 6 za kiungulia. Kwa hivyo unaweza kuburudika bila kikomo. Ino, tibu haraka kiungulia na tumbo kuvimba. Did you know that Downy Concentrate softens and freshens 2.5 more clothes per litre than the leading fabric softener? It's more concentrated, so use only 1/3 of a cap. Hata yenye umeitisha hujamaliza. Kuna pesa yako hapa nimekunywa. Kila mtu akunywe hapa kadri ya uwezo yake. If you are mine, say pneumomicroscopic silica volcanoconiosis. What on earth is that? Hey Enjo, thank you for assisting me with your rubber and sharpener. I love you. Hey Kaira. Yaani Kaira uko na mtu na mimi sina. Are you going to harm me or what? Huyu jamaa anakaa familia. Nikache muona huku. Do you want a place to feed your mind, body and soul? A secure place for your family? A center for quality academic goals for your kids? Call us today on 0790 300 300. Karibu tena. Machifu katika eneo bunge la Tiaty wametahadharishwa dhidi ya kuwaficha wahalifu hasa kutokana na ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Haya yanajiri huku wahudumu wa afya wakitishia kugoma kulalamikia kutolipwa. Haya hapa ni matukio majimboni. Ongezeko la wizi wa mifugo eneo la Tiaty limelaumiwa kwa machifu ambao wanadaiwa kutowachukulia hatua wahusika. Haya yamejiri kufuatia msururu wa matukio ya wizi wa mifugo la hivi punde likiwa kupigwa risasi kwa mfanyabiashara eneo la mpaka wa Baringo na Samburu. Tukio hilo limesababisha hali ya wasiwasi huku baadhi ya wakazi katika eneo hilo wakihama kuhofia mashambulio ya kulipiza kisasi. Na huko Busia baadhi ya wahudumu wa afya wameandamana kulalamikia kutolipwa na serikali ya kaunti kwa zaidi ya miaka 2. Wahudumu hao wa afya wanaohudumu eneo la Budalangi wamesema hawataendelea na kazi hadi watakapolipwa kima cha shilingi milioni 35 kwa jumla wanayodai serikali hiyo ya kaunti. Kwingineko, washirika wa kanisa la National Independent Churches of Africa NICA Meru Kaskazini wanalalamikia madai ya ubadhirifu wa mali ya kanisa na naibu askofu mkuu wa kitaifa ambaye pia ni askofu wa eneo la Meru. Waumini hao wanasema kuwa wamechoshwa na ufujaji wa mali ya kanisa na hawataki tena kuongozwa na askofu huyo. Na baada ya taarifa hiyo, mwanaspoti Joshua Makori ameingia studioni. Kulikoni viwanjani? Kuna mambo kadhaa Salim na Jeni kwamba
Mshambulizi wa Harambee Starlets, Esa Kida, amemwaga wino kandarasi ya miaka 2 ya kuichezea Besiktas, hao ni nyamba Uturuki. Ametokea Israeli. Alafu sasa kuna ile sheria mwaka 2013 ya spoti. Hali ni ya wasiwasi. Leo usiku Chelsea, Manchester United. Wanasema kama mashitani mekundu wataweza kuporomosha daraja. Itakuwa vigumu. Manake wanaenda kule wakiwa kifua mbele 4-0. Katika mkumbo wa kwanza mwaka jana walifunga Chelsea 4-0. Sasa labda Frank Lampard alipe kisasi. Uwanjani wako. Yaani ndio shughuli nakuja nayo muda soka mrefu, kwa hiyo wewe tulia ulipo. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Mama, how can I be a champion runner? Well, you've got to be like a geisha bomb. Stay strong and go so far. Be strong and last long. Like geisha. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Huo mdundo unaashiria wakati wa kudunda viwanjani. Sasa wananiita Yoshua Makori. Swala la kutekelezwa kwa sheria ya michezo ya mwaka 2013 linalojumuisha kujiandikisha kwa mashirikisho na kufanya uchaguzi miongoni mwa mengine lingali kitendawili kwa mashirikisho mbalimbali ya michezo humu nchini. Kufikia sasa inaaminika kwamba hamna shirikisho ambalo limeifuata sheria hiyo kikamilifu. Shirikisho la kandanda humu nchini FKF limeweka mikakati kabambe ya kuhakikisha linaifuata sheria hiyo. Maafisa wa FKF walifanya kikao na waziri wa michezo Amina Mohamed na kuafikiana uchaguzi ufanyike ambao bodi imeamua ni Machi 27. There are issues in the Sports Act which needs to be looked at. Na isikuwe ni mpira pekee. Tujiulize nani wengine wamecomply fully? Nani wengine? Kwa sababu ya Sports Act kuna federation staki kutaja, maybe hajafanya election kwa miaka 7. So sisi ombi letu na sasa tujifichi ni tulikaa chini na waziri tuka-agree tutafanya kura, then progressively tutaendelea ku align na Sports Act. We had a very good meeting, a very productive meeting, right? But they've chosen to go to court. So I mean, we'll wait until the court then decides, yeah? And then you know, as soon as it decides, that becomes our decision. You know, we are a country of the rule of law. We are a country of good governance, and we stick to the rule of law. So the decision of the court will be the decision of the country. I think that the implementation of the Act, in all honesty, needs to be progressive. Yeah? You cannot expect the Act to come into force today and then you achieve its objectives, for instance, within a year. What the Act provided was that within a year, sports federations should have transited from the Societies Act to the Sports Act, which was fine. Now, one of the problems that I found in our first term was many applications came before the tribunal saying this federation is illegal because it has not transited.
And we declined to strike out federations on that basis, even though more than a year had lapsed, because we recognized that implementation needs to be progressive. As long as a federation is showing a desire to progress through compliance, that is what is required. So tunataka kuregister kama shirikisho, mtu asiseme tutaki, tunataka. Na tutaifanya progressively. Kundi la pili la timu ya taifa ndondi limeenda Dakar, Senegal kuinda tiketi ya kushiriki michezo Olimpiki ya Tokyo, Japan. Kundi hilo liliondoka JKIA leo asubuhi tayari kwa mchuano huu ambao utaanza Alhamisi juma hili na kukamilika tarehe 29. Kundi la kwanza lilifika Dakar salama salimini likiongozwa na kocha mkuu Benjamin Musa. Kenya itawakilishwa na mabondia 13, wanaume 8 na wanawake 5. Aidha, kikosi cha taifa kinawajumuisha wanamasumbwi tajika kama bingwa Afrika katika uzani wa kati Ngoiri na hodha ni Kokoth wa uzani wa fedha pamoja na naibu wake Elizabeth Andiego wa uzani wa kati. Raundi ya 16 bora ya kuwania kombe la FKF la Betway itafanyika wikendi ya kati ya tarehe 18 na 15 mwezi ujao. Mabingwa tetezi Bandari watachuana na Sofapaka katika raundi hiyo ya muondoano. Gor Mahia itacheza dhidi ya Posta Rangers, AFC Leopards itamenyana na Ushuru, huku Kariobangi Sharks ikikabiliana na Talanta. Kisumu All Stars itakutana na Vihiga United, wakati KCB ikipambana na Wazito. Wanajeshi Ulinzi Stars watapepetana na Migori Youth, nayo Bidco United ikabane na Fortune Sacco. Robo finali ya dimba hili itafanyika Aprili tarehe 11 na 12, nusu finali iandaliwe Mei tarehe 9 na 10, na hatimaye finali sakatwe Mei 30 mwaka huu. Mshindi ataenda nyumbani na shilingi milioni 2 sambamba na tiketi ya kushiriki dimba la mashirikisho la CAF. Tunapangani na kutua kule England na ni kwamba ligi kuu ya Uingereza itaendelea hii leo usiku ambapo Chelsea itapambana na Manchester United uwanjani Stamford Bridge. Chelsea inapania kulipiza kisasi cha kushindwa mabao 4-0 katika pambano la mkumbo wa kwanza ugenini. Yani mimi na wewe kutiana tena machoni ni Alhamisi. Siku mwanana. Na sisi tutakuwa papa hapa kwenye NTV. Jioni kabla hujaondoka, daktari alikuwa tunakuuliza ujanja wa nyani wafanyaje, na kuna huyu San Agri anasema ujanja wa nyani iliisha annex baada ya dakika 23. Na huyu Ombeva Joseph Jenny, ruhusu nisisome hii alafu tukitoka hewani nikwambie maana yake anakusudia nini huyo. Lakini naye huyo hapa ambaye ni Wanjala Situma anasema ujanja wa nyani ni kama investigation ya cases za corruption humu nchini Kenya. Na Mwende anasema ujanja wa nyani huisha na Swaleh. Haya, lakini tukupe jibu sasa. Ujanja wa nyani wafanyaje? Ujanja wa nyani huishia jangwani. Ujanja wa nyani huishia jangwani. Jen, maana ni kwamba mtu yote ambaye anajifanya mjanja na akawa anajifanya anajua mengi sana, ipo siku mambo yake atafika kikomo. Unaweza kumwambia methali hii,
mtu ambaye anataka kufanyia ujanja mwingi asidhani kwamba utajua ukweli wa mambo. Na methali hii pia ni sawa na ile inayosema njia ya muongo ni fupi. Anavyosema Joshua Makori, ipo siku ukweli utajulikana, utabainika. Haya, ni hayo tu siku wa leo. Shukrani za dhati kwa muda wako. Naitwa Jane Ngoiri. Asante sana Flora Ateno aliyekuwa katika lugha ya ishara. Jina langu mimi ni Salim Swaleh. Mtazamaji, na kukumbusha tu mahindi ya kuchoma na chapati ni vitu viwili tofauti kabisa, lakini ukiangalia kwa karibu ina mshabaha au inafanana kwa kiwango fulani. Tutakia usiku mtulivu. Kwa heri. This is NTV.